representation for an organization that is accountable in a self-contained way. A ledger owner might be a legal entity, a group of companies in a common legal environment, a substantial operation within a legal entity but with legal entity attributes, or a foreign branch. Ledgers are also used to consolidate and manage organization models in reporting. In a pure implementation, a legal entity accounts for itself in a ledger. So இப்போ இந்த லெஜர் வந்து ஒரு லீகல் என்டிட்டி கீழே வரும். ஸோ ஒரு லீகல் என்டிட்டினா என்னன்னா, இப்போ சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் TCS is a legal entity and it has some branches all over the world. So TCS Chennai is a ledger of overall TCS. அந்த மாதிரி சொல்லலாம்ல சார்? லீகல் என்டிட்டி என்ன போட்டிருக்கு படிங்க. லீகல் என்டிட்டி மட்டும் ledger owner might be a legal entity. Might be. ஓகே, லீகல் என்டிட்டினாலே அது லீகல் என்விரான்மெண்ட் தான். பாருங்க, காமன் லீகல் என்விரான்மெண்ட். ஓகே ஓகே, கம்பெனிக்கு அதுக்கு சம்பந்தம் இல்லை. கம்பெனிஸ் ஆக்ட், அங்க வேட் நம்பர், அந்த நம்பர், அந்த மாதிரி தான். சரியா? ஓகே ஓகே. படிங்க. A ledger provides balanced ledger accounting for the accounting entity and serves as the repository of financial information. Consequently, it is the principal source of information for the analytical applications in the Oracle e-business suite. எனக்கு புரியல ஆக்சுவலி. இது புரியல. Ledger provides balanced ledger. பேலன்ஸ் லெட்ஜர்னா நம்ம எந்த செக்மெண்ட் அட்டாச் பண்ணோம் கம்பெனியோட? பேலன்சிங். பேலன்ஸ் செக்மெண்ட்னா என்ன சொன்னேன்? கிரெடிட் அண்ட் டெபிட் வந்து சேமா இருக்கும். அதான் அவங்க சொல்றாங்க. சரியா? ஓகே. லெட்ஜர் பேலன்ஸ் அடுத்த பேஜ். Ledger balances having meaning they assert that the balance on an account at a given date has a specific value in a particular currency and is properly calculated. This implies a consistent application of what we sometimes call the 4 C's: chart of accounts, calendar, currency, and accounting conventions. The COA provides the account code, calendar the date and accounting period, currency the transaction currency, and convention the according rules and regulations for the company. COA provides the account code. So first கேலண்டர் வச்சு நம்ம அக்கவுண்டிங் டே பீரியட்ஸ் அதெல்லாம் வந்து டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம். ஒரு இது எது நம்ம the 4 C's refer to the chart of accounts, calendar, currency and cash. False. ஏன் false? கரன்சி இருக்கு, கேஷ் கிடையாது. தானே அக்கவுண்டிங் கன்வென்ஷன்ஸ் ஆர் சப்லெஜர்ஸ். சரி. Secondary ledgers. Business reasons. For global companies that must comply with different countries' legal requirements, useful for supplementary purposes such as consolidation or management reporting, provides a complete accounting picture within itself or a partial picture to be grouped with other ledgers to provide a complete picture. Secondary ledgers oda requirement பத்தி சொல்லிருக்காங்க. So லீகல் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ்க்காக செகண்டரி லெட்ஜர்ஸை யூஸ் பண்ணுவாங்க பிஸ்னஸ். அப்புறம் மேனேஜ்மெண்ட் ரிப்போர்ட்டிங் அப்புறம் சப்ளிமெண்ட்ரி பர்பஸஸ்க்காக செகண்டரி லெட்ஜர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. provides a complete accounting picture within itself. To provide a complete accounting picture. சார், இந்த கம்ப்ளீட் அக்கவுண்டிங் பிக்சர்ன்றது எதை மீன் பண்றாங்க? எண்ட் டு எண்ட் எல்லா அக்கவுண்டிங்குமே எல்லாமே கவர் ஆகணுன்றதுக்காகவா? இல்ல சிலது வந்து சில அக்கவுண்டிங் இருக்காது நமக்கு. இதுல வந்து காஸ்டிங்ல இருந்து காஸ்டிங் அக்கவுண்டிங் வருது. எல்லா அக்கவுண்டிங் ஃபீச்சரும் இதுல வரும் வேர்ல்டு வைட். ஓகே. It's more flexibility, represent legal entities, accounting information in a different accounting method, chart of accounts, calendar, subledger accounting method, maintain it 4 different levels.
secondary இது நம்ம இன்னும் பார்க்கல, பார்த்த அப்புறம் உங்களுக்கு புரியும். அந்த லெட்ஜர் செட்டப் ஸ்கில் ஆகும். இதான் Before you can use accounting setup manager, you must complete the required general ledger setup steps. At the very least, you must define a chart of accounts, define an accounting calendar, enable currencies. Okay. Create an accounting setup consists of the following steps. Define legal entities. If you're not integrating with Oracle subledgers or are defining an accounting setup that does not require a legal entity context, then you can skip this step. Assign none, one or multiple legal entities to one accounting setup. Define a primary ledger by specifying a name, chart of accounts, calendar, currency, and optionally a subledger accounting method. Optionally assign one or more secondary ledgers. Secondary ledgers can differ from the primary ledger in any or all of the following. ஸோ நம்ம கிரியேட் அக்கௌண்டிங் செட்டப்ஸ் வந்து இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம லீகல் என்டிட்டி டிஃபைன் பண்ணோம். அது சப்லெஜர்ஸ் நமக்கு தேவையில்லை அப்படின்னா நம்ம அதை வந்து ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம், ஆப்ஷனல் தான் அது. அப்புறம் நம்ம லீகல் என்டிட்டிஸ்க்கு வந்து அக்கௌண்டிங் செட்டப் ஒன்று, அதாவது ஒரு இது கிரியேட் அக்கௌண்டிங்கில் ஒன் ஆர் மல்டிபிள் லீகல் என்டிட்டிஸ் செட்டப் இது பண்ணலாம். ஸோ ப்ரைமரி லெஜர்ஸ்க்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக நேம்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணலாம், லைக் சிஓஏக்கு கேலண்டர், கரன்சிஸ் அண்ட் எல்லாமே வந்துட்டு ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கணும். அதே மாதிரி செகண்டரி லெஜர்ஸ் ஒன் ஆர் மோர் நம்மளோட ரெக்குவயர்மெண்ட்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் படிங்க. Optionally, you can create reporting currencies and assign to the primary and or the secondary ledgers if you want to maintain multiple currency representations. So, complete the accounting options by specifying the journal processing options and transaction processing options for the setup components in this accounting setup. Mark the accounting setup complete. This will prevent certain changes to your accounting setup and launch the GL accounting setup program that will make your setup components ready for data entry. So first நம்ம மல்டிபிள் கரன்சிஸ் ரெப்ரசன்டேஷன்ஸை நம்ம எல்லாத்துக்கூடயும் பிரைமரி லெஜர்ஸ் கூடயும் செகண்டரி லெஜர்ஸ் கூடயும் லிங்க் பண்ணிக்கலாம், அசைன் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து கம்ப்ளீட் தி அக்கௌண்டிங் ஆப்ஷன்ஸ் பை ஸ்பெசிஃபைங் தி ஜேர்னல். ஸோ ஜேர்னல் ப்ராசஸிங் அண்ட் டிரான்சாக்ஷன் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஒரு பர்டிகுலர் காம்பனண்ட்க்கு கரெக்டாக செட்டப் பண்ணிடணும் கிரியேட் அக்கௌண்டிங் அப்போ, கிரியேட் அக்கௌண்டிங் செட்டப் பண்ணுறப்போ. அப்புறம் ஒன்ஸ் கம்ப்ளீட் செட்டப் கம்ப்ளீட் பண்ணாதான் சேஞ்சஸ், ஒன்ஸ் செட்டப் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டா நம்ம அக்கௌண்டிங் சேஞ்சஸ் ஃபர்தரா எதுவும் பண்ணாமல் இருக்க மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் சேஞ்சஸை செட்டப் கம்ப்ளீட் பண்ணாதான் நமக்கு ஜிஎல் அக்கௌண்டிங் செட்டப் ப்ரோக்ராம் லான்ச் ஆகும், அதாவது ரெடியா இருக்குன்றது நம்ம. Before you can use accounting setup manager, you must complete the required general ledger setup steps. At the very least, you must define a chart of accounts, and define an accounting calendar, define a chart of accounts, define an accounting calendar, and enable currencies. There are no. Sir, option 3 then, sir. இந்த போட்டிருக்க ஆன்சர் படிங்க. The correct answer is before you can use accounting setup manager, you must complete the required general ledger setup steps. At the very least, you must define a chart of accounts, define an accounting calendar, and define an option 3. Create accounting setups. படிக்கிட்டா படிங்க, இதான் செட்டப். Accounting setup manager. Create accounting setup. When creating an accounting setup, there are two main steps that each have sub-steps. The two main steps are to create the accounting setup structure and then to complete the accounting options. Create accounting setup structure. The first step in creating an accounting setup structure is to assign none, one, or multiple legal entities to an accounting setup.
ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு லீகல் என்டிட்டி, ஒன் ஆர் மோர் லீகல் என்டிட்டிஸ் நம்ம அசைன் பண்ணோம் அந்த அக்கௌண்டிங் செட்டப்ல. Based on the number of legal entities you assign, the accounting environment type will default. If no legal entities are assigned, then other defaults. The other accounting environment type should be used if you are not using Oracle subledgers, or if you want a standalone ledger for consolidation or management reporting purposes. One legal entity is assigned, exclusive legal environment defaults, but can be changed to shared legal environment. You should use the exclusive legal environment if the legal entity operates in a country where its transactions must be kept separate from the transactions of the other legal entities. The legal entity is required to use a separate document sequence from other legal entities. You plan to use globalization features specific to the country in which the legal entity operates. You should also use the exclusive legal environment for a legal entity that requires its own period close schedule. That is, it must close its period at a different time than other legal entities. You want to use the advanced global intercompany system, you must have at least one legal assigned to the accounting setup. If more than one legal entity is assigned, then the shared legal environment type defaults and cannot be changed. You should house multiple legal entities in the same accounting setup. Operate in a country that does not require a separate document sequence for each legal entity. All of the legal entities can share the same period close schedule, same primary and secondary ledgers, and same journal processing options. Select the accounting environment carefully. You cannot change once it is defined. அக்கௌண்டிங் என்வாயர்மெண்ட் செட்டப் பண்ணுறப்ப நம்ம வந்து லீகல் என்டிட்டிஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இது பண்ணணும். இப்போ நம்ம ஒன் ஆஃப் த ஒரு லீகல் என்டிட்டிஸ்க்கு அதுக்கு அந்த செட்டப்க்கு ஏற்ற மாதிரி லீகல் என்டிட்டி செட்டப்க்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி தான் அக்கௌண்டிங் என்வாயர்மெண்ட்டும் டிஃபால்ட்டாக எடுத்துக்கும். இப்போ சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு வந்து ஒரு லீகல் என்டிட்டி ஸ்டாண்ட் அலோனாக வேணும்னா அதுக்கான தனி செட்டப்புக்கு அக்கௌண்டிங் செட்டப் பண்ணணும். அப்புறம் இப்போ மல்டிபிள் லீகல் என்டிட்டிஸ் இருக்குன்னா அதனோட இந்த மல்டிபிள் லீகல் என்டிட்டிஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ஒரே பீரியட்ல வந்து ஒரே டைம்ல வந்து க்ளோஸ் பண்ணணும்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ஸ்கெடியூல் பண்ணிக்கணும். ஸோ இப்போ சப்போஸ் இன்னொரு லீகல் என்டிட்டி டிஃப்ரெண்டான ஒரு இடத்துல இருக்குன்னா டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸ்ல இருக்குன்னா அதனுடைய க்ளோசிங் பீரியட் அண்ட் எவ்ரி திங் வில் பி டிஃப்ரெண்ட். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி செட்டப்ஸ் கிரியேட் பண்ணோம். ஸோ செட்டப் பண்ணும்போது கேர்ஃபுல்லாக டிஃபைன் பண்ணோம், பிகாஸ் இட் கேனாட் பி சேஞ்ச் அகேன். Okay. Okay, sir. The second step, complete accounting options. The second step is to assign a primary ledger and optionally one or more secondary ledgers. Secondary ledger can differ in one or more of the following from the primary ledger. You can add secondary ledgers at any time. So first primary ledger add பண்ணோம், அப்புறம் ledgers நம்ம add பண்ணோம். ஸோ நம்ம ஒன் ஆர் மோர் லெஜர்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்றாங்க. செகண்டரி லெஜர்ஸ் நம்ம எப்போ வேணுமோ ரெக்குவயர்மெண்ட்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். Complete accounting options. After you have saved the structure, you are ready to complete the accounting options. The accounting options page is in a checklist format. You must complete all of the required steps. Different setup steps are displayed depending on whether or not you are using legal entities, secondary ledgers, and reporting currencies. It is strongly advised that you assign balancing segment values to legal entities to help you identify legal entities during transaction processing and reporting. You must assign balancing segment values to legal entities if you plan to use the advanced global intercompany setup. After all of the required steps are complete, you can complete the entire accounting setup. ஸோ இதில் வந்துட்டு நம்ம சேவ் பண்ணியிருக்க ஸ்ட்ரக்சர்ஸுக்கு கரெக்டாக ஸ்டெப்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம அசைன் பண்ணணும். பேலன்சிங் செக்மெண்ட்ஸ் அதெல்லாமும் கரெக்டாக செக்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் கரெக்டாக டிஃபைன் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் இப்போ சப்போஸ் நமக்கு ஏஜிஐஎஸ் வேணும்னா அதையும்
அதுக்கேற்ற மாதிரி பிளான் பண்ணி நம்ம செட்டப்பில் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கணும். ஒன்ஸ் இதெல்லாம் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம கிரியேட் அக்கௌண்டிங் செட்டப் கம்ப்ளீட்டட் அப்படின்னு சொல்லி. ஓகே. லிமிடெட் கரன்சிஸ் கீழே வாங்க. நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் இதெல்லாம் ஜென்ரிக் பார்த்துருங்க. இதை பாருங்க, பில்டிங் சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட் ஸ்ட்ரக்சர். அடுத்த பேஜ். So, building the chart of account structure. The decisions you make when designing your chart of accounts are very important. Making changes in the future to the structure of your chart of accounts is difficult and not recommended. Plan carefully to create an account structure that meets the current needs of your organization and anticipate future requirements. Tailor your account structure for your industry and reporting requirements. Choose the number of segments as well as the length, name, and order of each segment. ஸோ சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ். ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம ஸ்ட்ரக்சரை டிஃபைன் பண்ணும்போது இது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இது பண்ணணும். அதே மாதிரி கரெக்டாக பிளான் பண்ணி நம்ம ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஃபியூச்சர் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி இது வந்து பில்ட் பண்ணணும். ஸோ இது செக்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். எல்லாம் நம்ம ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கும். Identifying business requirements. If all the detail for an item is contained in one application or a group of tightly integrated applications, retain the detail in the application itself. Do not add extra segments to the accounting flex field structure for detail that is tracked in your subledgers. For example, if you are using Oracle projects, do not include a project segment in your accounting flex field. Conversely, if you capture details in multiple applications that all pass data to Oracle General Ledger, consider including other elements such as product in the accounting flex field. ஸோ என்னென்ன பிஸ்னஸ்க்கு ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் இருக்கணுமோ அதை நம்ம கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம செட்டப் இது ஃப்ளெக்ஸ் ஃபீல்ட்ஸ்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணணும். சிமிலர் டு த ஃப்ளெக்ஸ் ஃபீல்ட்ஸ் அதே மாதிரி தான் செக்மெண்ட்ஸ், இப்போ நம்பர் ஆஃப் செக்மெண்ட்ஸ் எவ்வளோ வேணும், அதுக்கப்புறம் அது ஃபியூச்சர் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கணும், அதெல்லாம் தான். Keep each business dimension in a separate segment. அதுல மேல போட்டுருக்கான் பாருங்க பிக்சர்ல, ரெண்டு செக்மெண்ட் ஒரே இதுல போடக்கூடாது. இப்போ நம்ம ப்ராஜெக்ட் பிளானிங்னா வேற வேற போடணும். ஓகே, இதெல்லாம் செக்மெண்ட் கிளியர் பண்ற ஐடியாஸ் கிரியேட் பண்றேன், படிங்க. Keep each business dimension in a separate segment to avoid complicating your processing and reporting. Combining location and department into one segment may lead to difficulties when retrieving data for the same department number across locations and restricting certain departments to specific accounts. Avoid having more than one meaning for each segment. Having more than one meaning can make it difficult to default the segment, to isolate different data for reporting, and to logically assign codes or numbers to segment values. For example, using one generic segment for sub-account project and product elements make it impossible to analyze product sales by individual projects. Consider creating extra segments to handle your future reporting requirements.
that may occur. Consider data entry efficiency when ordering your segments. Place segments with defaults at the beginning of your accounting flex field, at the end, or both. When the accounting flex field window opens, the cursor is placed on its first blank non-defaulted segment. Once users enter all the values for the blank segments, they can press the enter key to save their work. Use alpha characters only in parent account segments. Users can easily enter numerical child value characters using the 10 keypad when they do not have to shift hand position for alpha characters. So segments create பண்ணும்போது வந்து நம்ம எல்லா பிஸ்னஸோட எல்லா ரெக்குயர்மெண்ட்ஸையும் வச்சு நம்ம கிரியேட் பண்ணணும். அப்புறம் ஒரே செக்மெண்ட்டுக்கு மல்டிபிள் நேம்ஸ் வைக்கிறது, ஒன் ஆர் மோர் மீனிங் டிஃபைன் பண்ணுறது அவாய்ட் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா பிகாஸ் ஃபியூச்சர் அது வந்து நம்ம கரெக்டாக அனலைஸ் பண்ண முடியாது. அந்த it won't be possible for analyzing and using that. எந்த செக்மெண்ட் வேணும்னு கரெக்டாக நம்மளால காலும் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால அதை அவாய்ட் பண்ணணும். அதே மாதிரி நம்ம ஃபியூச்சர் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம டிஃபால்ட்டாக செக்மெண்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அதை வந்து நம்ம டிஃபால்ட்டாக அசைன் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஸோ அந்த செக்மெண்ட்ஸை வந்து நம்ம பிகினிங் ஆஃப் த ஃப்ளெக்ஸ் ஃபீல்ட்லையும் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம், இல்லைனா எண்டில் ஒரு எதுலனாலும் நம்ம வச்சுக்கலாம். இதெல்லாம் தான் சொல்லியிருக்கேன். அடுத்து பாருங்க என்ன டாபிக். ரிப்போர்ட்டிங். ஓகே, அடுத்து நெக்ஸ்ட். படிங்க. It is important to design a chart of accounts structure that can report effectively to meet corporate business needs and comply with country-specific regulations. How you accomplish this depends on your organization needs. There are two possible approaches. Assign accounting ranges, allow reporting units to define segments. Assign accounting ranges. For example, your department segment represents two cost centers, such as factories. You assign a different range of accounts to each cost center to maintain detailed information by cost center. Factory 1 assigned accounts 200 to 299. Factory 2 assigned accounts 300 to 399. Factory 3 assigned accounts 400 to 499. ஸோ நம்ம இப்போ வேர்ல்டு வைடாக நம்ம வந்து நம்ம சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறப்ப ரெண்டு பாசிபிள் அப்ரோச்சஸ் இருக்குது. assign accounting account ranges and allow reporting units to define segments. So first in the assign accounting rangesனா, அதாவது இப்போ இந்த ரேஞ்சிலேருந்து இந்த ரேஞ்சுக்குள்ள ஒரு ஃபேக்ட்ரி இருக்கணும், அப்புறம் இந்த அக்கௌண்ட்ஸ் ரேஞ்சஸ் அந்த மாதிரி நம்ம செட் பண்ணிட்டா ஈஸியாக நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். இன்ஃபர்மேஷனை டீட்டெயில்டாக நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம். Worldwide chart of accounts example. Allow reporting units to define segments. Next. இது படிக்கணுமா சார்? வேண்டாம், அடுத்து பாருங்க. எல்லாம் நீங்க கோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க. என்ன வெர்டிகல் வேலிடேஷன், வேல்யூ செட். ஓகே, இந்த வேலிடேஷன் நம்ம பண்ணது தான். ஓகே, இதெல்லாம் நீங்களே